Please like and subscribe my channel. I need your support. Please like and subscribe my channel. Please like and subscribe my channel. I need your support.
Please like and subscribe my channel. লাস্ট কক্ষপথ কোনটা? লাস্ট কক্ষপথ চিনতে গেলে এরকম তোমার ফিগার থাকবে, কখন 1s 1 2 2 এর সাথে কি লাগতে পারে 2 s কি লাগতে পারে 3 এর সাথে s কি লাগতে পারে। তাহলে এই নাম্বারগুলো দেখতে হবে, প্রথমে কি এই ছিল কোয়ান্টাম নাম্বারগুলো দেখতে হবে, এই নাম্বারগুলো দেখতে হবে। এটা সমস্যা শেষে থাকবে। যদি এখানে মনে করো 3s2 3p2 এরকম থাকতো, তাহলে আমি কিন্তু লাস্ট অরবিটাল কিন্তু এটাকে বলতাম, কারণ এটা 1 1 এর পরে 2 হয়, 2 এর পরে 3 হয়, তাহলে 3 এটা হচ্ছে লাস্ট অরবিটাল। I'm fine. তাহলে এই যে ভ্যালেন্সি কত 4। যদি আমাদের আনপেড ইলেকট্রন বার করতে বলে কটা আনপেড ইলেকট্রন আছে, এই যে যদি কার্বনের মধ্যে যদি বলে আনপেড ইলেকট্রন কটা, বিজোড় ইলেকট্রন কটা, তাহলে কার্বনের মধ্যে বিজোড় ইলেকট্রন তাহলে লাস্ট অরবিটাল দিয়ে করতে হবে সবসময় লাস্ট অরবিটালটা এখানে বার করতে হবে। তাহলে ছিল 2s2। এই লাস্ট অরবিটালটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লাস্ট অরবিটাল সব যে লাস্ট অরবিটাল এটা আমাদের চেনা যাবে কি করে, এর প্রশ্ন তো সে প্রশ্নে যেটা বলে দিয়েছে। তো লাস্ট অরবিটাল কি করে যে যায়, এই যে 1 এটাকে বলে প্রথম, 2 3 4 এরকম থাকবে। তো এর সাথে s লাগানো থাকে 1s2 1p কখনো হয় না, তাহলে s লাগানো থাকে, এর সাথে লাগানো থাকে s, p লাগানো থাকে, 3 এর সাথে কিন্তু s p p সবগুলো লাগানো থাকে, 4 এর সাথে কিন্তু লাগানো থাকে যে s p e f সবকিছু আমিও বাঙালি। এটা তাহলে এবার যেটা আমি এখানে বলতে চাইছি অ্যাকচুয়ালি, তাহলে এখানে এখানে 1s হতে পারে, এটার মধ্যে কি হতে পারে 1s হতে পারে, 1s হওয়ার পসিবল। ক্লিয়ার? ঠিক এইখানে কি হতে পারে 2s 2p হতে পারে, 2s 2p হতে পারে। এখানে কি হতে পারে 3s 3p 3d, কেউ 3f পসিবল, এটা হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে 4s 4p 4d 4f এইগুলো অপসিবল। তাহলে সবসময় দেখতে হবে, তাহলে এখানে সব নাম্বারিং দেখতে হবে, প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারটা লাস্ট প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারটা দেখতে হবে। ক্লিয়ার? তাহলে এই 1s টাকে কি বলবো ফার্স্ট, এটাকে কি বলবো সেকেন্ড, এই যে 2 আছে মানে সেকেন্ড, এই 3 এর সাথে কি কি লাগতে পারে অরবিটাল, s অরবিটাল লাগতে পারে, p অরবিটাল লাগতে পারে, d অরবিটাল লাগতে পারে। তাহলে এটা হচ্ছে থার্ড অরবিটাল হয়ে যাবে। আর এটা 4, এই 4 আছে মানে কি 4 এর সাথে কি কি থাকবে s p d f সবগুলো থাকবে, এটা হচ্ছে লাস্ট অরবিটাল। যখন যেটা ইকুয়াল সাপোজ কার্বন দেখেন, কার্বন 6, তো 1s2 2s2 2p2, তাহলে দেখো প্রথমে আগে 1 2 কাউন্ট করতে করে 1 এর সাথে শুধু s আছে, this is 1, এবং তাহলে বাকিটা কি 2s 2 কাজ করে 2s2 p, তাহলে এটা হয়ে গেল লাস্ট অরবিটাল, লাস্ট অরবিটাল। আর এটা হয়ে গেল ফার্স্ট অরবিটাল। তাহলে বলেছে লাস্ট অরবিটালে যে কটা ইলেকট্রন থাকে, আরে লাস্ট অরবিটাল ইলেকট্রন তো অরবিটালের মাথায় যেটা থাকে সেটা ইলেকট্রন নাম্বার, বারবার বলছি মাথায় অরবিটালের মাথায় ইলেকট্রন থাকে, অরবিটালের মাথায় সবসময় ইলেকট্রন থাকে, অরবিটালের মাথায় সবসময় ইলেকট্রন থাকবে। তাহলে এখানে কটা ইলেকট্রন আছে দুটো, এস অরবিটালে দুটো, পিতে কটা ইলেকট্রন আছে দুটো, তাহলে দুটো দুটো কটা হলো 4টে ইলেকট্রন। তাহলে ভ্যালেন্সি কত হলো 4 ভ্যালেন্সি। কথায় কি বলেছে লাস্ট কক্ষপথ, আরে ভাই লাস্ট কক্ষপথ চেনো আগে, লাস্ট কক্ষপথ কোনটা, লাস্ট কক্ষপথ চিনতে গেলে এরকম তোমার ফিগার থাকবে, কখন 1s 1 2 এর সাথে কি কি লাগতে পারে 2 sp লাগতে পারে, 3 এর সাথে spd লাগতে পারে। তাহলে এই নাম্বারগুলো দেখতে হবে না, প্রথমে গিয়ে যে এই প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারগুলো দেখতে হবে, এই নাম্বারগুলো দেখতে হবে, যেটা সবার শেষে থাকবে। যদি এখানে মনে করো 3s2 3p2 এরকম থাকতো, তাহলে আমি কিন্তু লাস্ট অরবিটাল কিন্তু এটাকে বলতাম, কারণ এটা 1 এর পরে 2 হয়, 2 এর পরে 3 হয়, তাহলে 3 এটা হচ্ছে লাস্ট অরবিটাল, এটাই আমরা বলতাম লাস্ট অরবিটাল, এটাই আমরা বলতাম কি লাস্ট অরবিটাল। তাহলে এই যে ভ্যালেন্সি কত হলো 4। যদি এখান থেকে আনপেড ইলেকট্রন বার করতে বলে কটা আনপেড ইলেকট্রন আছে, এই যে যদি কার্বনের মধ্যে যদি বলে আনপেড ইলেকট্রন কটা, বিজোড় ইলেকট্রন কটা, তাহলে কার্বনের মধ্যে বিজোড় ইলেকট্রন তাহলে 2 লাস্ট অরবিটাল দিয়ে করতে হবে, সবসময় লাস্ট অরবিটালটাকে টেনে বার করতে হবে। তাহলে ছিল 2s2 2p2। এই লাস্ট অরবিটালটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস, লাস্ট অরবিটাল সব কাজে লাগবে। তাহলে এই যে 2s2 2p2, তাহলে s মানে কি একটা অরবিটাল, এটা আর একটু বলে দিই যে s মানে একটা অরবিটাল, ঠিক আছে, যেখানে দুটো ইলেকট্রন থাকবে, 2 ইলেকট্রন ম্যাক্সিমাম। p মানে কি, p মানে থাকবে 3টে ইলেকট্রন,
তিনটে অরবিটাল, তাহলে এখানে 6টা ইলেকট্রন থাকবে, এক একটা অরবিটালে 2টো ইলেকট্রন থাকে। ডিতে অরবিটালে থাকবে কটা? 5টা অরবিটাল, মানে 10টা ইলেকট্রন। তাহলে বলতে পারে অরবিটাল যা হবে ইলেকট্রন নাম্বার তার দ্বিগুণ হবে। অরবিটাল যা হবে ইলেকট্রন নাম্বার কিন্তু তার ডাবল হবে। অরবিটাল যা হবে ইলেকট্রন নাম্বার তার ডাবল হবে। মাইন্ড ইট, অরবিটাল যদি 5টা হয় 10টা ইলেকট্রন বলবো, অরবিটাল যদি 3টে হয় 6টা ইলেকট্রন বলবো, অরবিটাল যদি একটা হয় 2টো ইলেকট্রন বলবো। ক্লিয়ার? তো এবার এখানে এসে 2টো ইলেকট্রন আছে, একটা অরবিটালে ম্যাক্সিমাম 2টো করে ইলেকট্রন ধরতে পারবে, তার বেশি ধরবে না। তাহলে এখানে একটা দিলাম, এখানে একটা দিলাম, এই যে এসে 2টো ইলেকট্রন খতম। তাহলে আর পি আছে, পিতে তো আমরা জানি কটা অরবিটাল, পিতে কিন্তু 3খানা অরবিটাল। এই যে একটা ইলেকট্রন, পিতে 3টে অরবিটাল, এটাকে বলে পিএক্স, এটাকে বলে পিওয়াই, এটাকে বলে পিজেড। পিএক্স পিওয়াই পিজেড, পিএক্স পিওয়াই পিজেড। হ্যালো, জানি না আমি করতে বলছি না করে না দোতলায়। এটাকে বলে পিএক্স, এটাকে বলে পিওয়াই, এটাকে বলে পিজেড। পিএক্স পিওয়াই পিজেড, পিএক্স পিওয়াই পিজেড। তাহলে এক্স এ একটা ইলেকট্রন, ওয়াই তে এখানে 2টো ইলেকট্রন আছে, প্রথম অরবিটালে একটা দিলাম, এখানে একটা দিলাম। তাহলে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন কত হলো? আনপেয়ার্ড। আরে এই বিজোড় ইলেকট্রন, সিঙ্গেল ইলেকট্রনকে বলা হয় বিজোড় ইলেকট্রন, গুলো হচ্ছে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন। এগুলো বন্ডে পার্টিসিপেট করে সব সময়। সিঙ্গেল ইলেকট্রন, আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন বন্ড ফরমেশন করে। সিঙ্গেল ইলেকট্রন এগুলো হচ্ছে বন্ড ফর্ম। তাহলে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন, এগুলো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন। তাহলে এন এর মান বলবো কত? 2। এন এর মান 2। এই কারণেই তো কার্বন অক্সিজেনের সাথে কি করে, কার্বনিল কম্পাউন্ড সি ডাবল বন্ড ও। ঠিক আছে, সি ডাবল বন্ড ও। তাহলে এইভাবে আমার কিন্তু যোজ্যতা বার করতে হবে, প্রতিটা ক্ষেত্রে যোজ্যতা দেওয়া থাকবে, যোজ্যতা বার করতে হবে। তাহলে ভ্যালেন্সি আমরা শিখে গেলাম। এইবার ভ্যালেন্সি সংক্ষিপ্ত ট্রিক, শর্ট ট্রিক অফ ভ্যালেন্সি। পরীক্ষার সময় তো এটা মনে থাকবে না, শর্ট ট্রিক, শর্ট ট্রিক, শর্ট ট্রিক্স অফ ভ্যালেন্সি। তাহলে এটা জানতে গেলে গ্রুপ নাম্বার জানতে হবে, ভ্যালেন্সি জানতে গেলে গ্রুপ নাম্বার জানতে হবে, এটা মুখস্থ করতে হবে। এটা কিন্তু তোমার পি ব্লকেও লাগবে। শর্ট ট্রিক্স, ভ্যালেন্সি শর্ট ট্রিক, পরীক্ষার সময় তো ইলেকট্রন বিন্যাস করে করা যাবে না। তাহলে এটা শর্ট ট্রিক্সটা জানতে গেলে তোমাকে সবার প্রথমে যেটা করতে হবে, যে গ্রুপ 13 এলিমেন্টগুলো কি আছে জানতে হবে। গ্রুপ 13, গ্রুপ 14, আচ্ছা এই পরে পেজে করি। এগুলো কিন্তু মুখস্থ না হলে হবে না কিন্তু। তারপরে আমরা কি জানি, এগুলো কিন্তু মুখস্থ না হলে হবে না কিন্তু। তারপরে আমরা কি জানি, তারপর হচ্ছে গ্রুপ নাম্বার 2। গ্রুপ নাম্বার 2 এর মধ্যে কাদের কাদের পাবো? গ্রুপ 2 তে বিই, এমজি, কে, এসআর, বিএ, এটা হচ্ছে গ্রুপ 2 পাবো আমরা। এবং গ্রুপ গ্রুপ 13 বোরন, অ্যালুমিনিয়াম, গ্যালিয়াম, ইন্ডিয়াম, থ্যালিয়াম। গ্রুপ 14 এরকম এলিমেন্ট পাবো। গ্রুপ 15তে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, বিসমাথ। গ্রুপ 16এও পাবো। গ্রুপ 16 অক্সিজেন, সালফার, সেলেনিয়াম, টেলুরিয়াম, পোলোনিয়াম। গ্রুপ 17-এ সবাই জানে, 17তে কারা আছে? ফ্লুরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন, অ্যাস্টেটিন। আর গ্রুপ 18 কারা আছে? গ্রুপ 18। গ্রুপ 18-এর মধ্যে পাবো হিলিয়াম, লিথিয়াম, হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন, রেডন, ওজি, ওসানোজেন, 118। তো এইবার আমার কথা হচ্ছে, যেটা আমি বলতে চাইছি, শর্ট ট্রিক্সটা কি করে ইউজ করবো? তাহলে গ্রুপ নাম্বার জানতে হবে, শুধু দেখতে হবে কোন গ্রুপে আছে এলিমেন্টটা। যে সাপোজ আমাকে আমাকে অ্যালুমিনিয়াম দিল, অ্যালুমিনিয়াম বলো এটার ভ্যালেন্সি কি? এটা ভ্যালেন্সি 2 প্রকার হয়। একটা নর্মাল ভ্যালেন্সি,
আর একটা কি অক্টেট ভ্যালেন্সি, অক্টেট ভ্যালেন্সি। তাহলে নর্মাল ভ্যালেন্সি কথার অর্থ হচ্ছে যত নম্বর গ্রুপে থাকবে তার থেকে একটা কেটে দেবো। তাহলে সবার প্রথমে জানতে হবে অ্যালুমিনিয়াম কত নম্বর গ্রুপে আছে, এটা কিন্তু মুখস্থ করতে হবে। অ্যালুমিনিয়াম দেখতে হবে কত নাম্বার গ্রুপে আছে। তাহলে অ্যালুমিনিয়াম কিন্তু আমার গ্রুপ 13, এই যে 13, গ্রুপ 13-তে আছে। তাহলে নর্মাল ভ্যালেন্সি মানে এক কেটে দেওয়া, এই যে একটা মুছে দেওয়া, ক্লিয়ার, একটা মুছে দেওয়া, তাহলে পড়ে থাকলো কত 3। তাহলে নর্মাল ভ্যালেন্সি কথার অর্থ হচ্ছে যে বাদিক থেকে একটা কেটে দেবো। এটা কিন্তু শর্ট ট্রিক, শর্ট ট্রিক, এগুলো কিন্তু অনেক কাজে লাগবে। তো নর্মাল ভ্যালেন্সি কথার বাদিক থেকে এক কেটে দেবো। তাহলে 13 নম্বর গ্রুপে অ্যালুমিনিয়াম, এই যে 1 10 3 13, একটা মুছে দিয়েছি, তাহলে নর্মাল ভ্যালেন্সি 3। তাহলে অক্টেট ভ্যালেন্সি কত, অক্টেট মানে কি 3 আর কত হলে 8 হবে, বা 8 - 3, 8 থেকে 3 বাদ দিলে 5। তাহলে 3,5 ভ্যালেন্সি শো করে আমার কে অ্যালুমিনিয়াম। একদম পুরো ক্লিয়ার। নেক্সট আমরা সাপোজ আমাকে দিল সাপোজ গ্রুপ 16-এর একটা সালফার দিল, সালফার। তাহলে আগে জানতে হবে এই সালফার কত নম্বর গ্রুপে আছে, সালফার কত নম্বর গ্রুপে আছে সালফার, এটা কিন্তু আগে জানতে হবে, গ্রুপ নাম্বার জানতে হবে। সালফার হচ্ছে একটা গ্রুপ 16 এলিমেন্ট, গ্রুপ 16 এলিমেন্ট সালফার। তাহলে এর ভ্যালেন্সি দুরকম আপাতত শো করবে, বাদিক থেকে একটা কেটে দেবো, তাহলে 6, এটা হলো নর্মাল ভ্যালেন্সি। বাদিক থেকে এক মুছে দেওয়াটাকে বলে নর্মাল ভ্যালেন্সি। এবং যে 6 পড়ে আছে 6, এই যে 6, তাহলে 6 হলো নর্মাল ভ্যালেন্সি। তাহলে অক্টেট ভ্যালেন্সি কত, অক্টেট 6 আর কত হলে 8 হবে, অক্টেট মানে 8, 6 আর কত হলে 8 হবে, 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 তাহলে 2, খতম পুরো 6,2 ভ্যালেন্সি। ক্লিয়ার। যে কোনো কোশ্চেন দেবে খুব ইজিলি কিন্তু জিনিসগুলো কিন্তু হয়ে যাবে, কিন্তু এগুলো মুখস্থ করতে হবে প্রচুর পরিমাণে, এগুলো কনসেপচুয়াল জিনিস। তো মোটামুটি বেসিক জিনিসগুলো যা যা বললাম, অ্যাটমিক নাম্বার মুখস্থ করতে হবে। এই যে অ্যাটমিক নাম্বার, অ্যাটমিক নাম্বার কিন্তু 1 থেকে 30 পর্যন্ত জানতে হবে, অ্যাটমিক নাম্বার। আর হচ্ছে কি অ্যাটমিক মাস, একটু বলে দিই, এটা অ্যাটমিক নাম্বার আর অ্যাটমিক মাস, এই বেসিকটা একটু বলে দিই। এটা অ্যাটমিক নাম্বার আর এটা অ্যাটমিক মাস। এটা হচ্ছে একটা অ্যাটমিক নাম্বার, একটা হচ্ছে অ্যাটমিক মাস। ক্লিয়ার। অ্যাটমিক নাম্বার, একটা অ্যাটমিক মাস। তাহলে অ্যাটমিক নাম্বার তো সবাই জানে, অ্যাটমিক নাম্বার মানে পর পর, এক চন্দ্র দুই পক্ষ, এরকম অ্যাটমিক নাম্বার পর 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 পর, 1 2 3 4, একটা ক্রম 6 7 8 9 10, এগুলো অ্যাটমিক নাম্বার পর পর। তাহলে হাইড্রোজেনের 1, হিলিয়ামের 2, লিথিয়ামের 3, বেরিলিয়ামের 4, বোরনের 5, কার্বনের 6, নাইট্রোজেনের 7, অক্সিজেনের 8, তারপর হচ্ছে তোমার ফ্লুরিনের 9 এবং নিয়নের 10। এটা আমরা পরপর পরপর জানি এরকম। এটাকে বলে নাম্বার। অ্যাটমিক নাম্বার আর অ্যাটমিক মাস আলাদা জিনিস। আচ্ছা, নেটটা না খুব প্রবলেম হচ্ছে। কি হচ্ছে কি জানি। তো অ্যাটমিক নাম্বার আর অ্যাটমিক মাসটা কিন্তু আলাদা। তাহলে এরকম আমার পরপর পরপর অ্যাটমিক নাম্বারগুলো দেওয়া থাকবে, এই যে অ্যাটমিক নাম্বারগুলো এরকম পরপর পরপর দেওয়া থাকবে। এবার আমি এই অ্যাটমিক মাসটা কি করে করব, এই অ্যাটমিক মাস বার করার ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার আছে, ঠিক আছে। অ্যাটমিক মাস বার করতে গেলে অ্যাটমিক নাম্বার মাস্ট জানতে হবে। অ্যাটমিক মাস আলাদা জিনিস, অ্যাটমিক মাস বার করতে গেলে কিন্তু অ্যাটমিক নাম্বারটা জানতে হবে। যদি জোড় সংখ্যা হয়, এই যে অ্যাটমিক মাস বার করছি, অ্যাটমিক মাস, এই যে অ্যাটমিক মাস কি করে বার করে, দুটো কেস হবে। অ্যাটমিক নাম্বার, অ্যাটমিক নাম্বার জোড়, অ্যাটমিক নাম্বার জোড় হলে আর একটা কি হবে, অ্যাটমিক নাম্বার বিজোড়, আনপেয়ার্ড, অ্যাটমিক নাম্বার বিজোড়, দুটো কেস। তাহলে অ্যাটমিক নাম্বার জোড় মানে কোনগুলো, যেমন জোড় হচ্ছে 2 4 6, এগুলো হচ্ছে জোড় সংখ্যা। আর অ্যাটমিক নাম্বার বিজোড় মানে কি 1 হতে পারে, 3 হতে পারে, 5 হতে পারে, 7 হতে পারে, এরকম কেস। তাহলে যদি অ্যাটমিক নাম্বার জোড়, যে সমস্ত অ্যাটমিক নাম্বারগুলো জোড় সংখ্যায় আছে, জোড় সংখ্যায় আছে, জোড় সংখ্যায়, তাদের সাথে 2 গুণ করে দেবো, 2 গুণ
সাপোজ হিলিয়ামের যদি অ্যাটমিক মাস বার করতে বলে, তাহলে তার অ্যাটমিক নাম্বারের সাথে 2 গুণ, তাহলে হিলিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার 2, তাহলে 2 গুণ করতে বলেছে, অ্যাটমিক নাম্বার জোড় হলে 2 গুণ করো 4, তাহলে বেরিয়ে গেল তোমার কি অ্যাটমিক মাস 4 বেরিয়ে গেল। যদি বিজোড় হয় 2 গুণ করতে হবে, বিজোড় হলে প্রথমে 2 গুণ, তারপর আর একটা কাজ +1, প্রথমে 2 গুণ করব, তার সাথে 1 যোগ করব, 2 গুণ +1, তাহলে মনে করো 3 কারোর অ্যাটমিক নাম্বার, লিথিয়ামের হচ্ছে 3 অ্যাটমিক নাম্বার, তাহলে এটা একটা বিজোড় সংখ্যা। তাহলে বিজোড় সংখ্যা হলেই অ্যাটমিক মাস বার করতে গেলে, বিজোড় সংখ্যা যখনই হবে তখনই অ্যাটমিক মাস বার করতে গেলে আগে তার সাথে 2 গুণ করতে হবে। তাহলে 3 × 2 লিথিয়ামের, যেহেতু বলেছে বিজোড় সংখ্যা যদি হয় অ্যাটমিক নাম্বার, তাহলে অ্যাটমিক মাস বার করতে গেলে আগে 2 গুণ করো, সাথে 1 যোগ করে দাও, খতম। কিন্তু যদি অ্যাটমিক নাম্বার পেয়ার্ড হয়, জোড় সংখ্যা হয়, শুধুমাত্র প্লেন 2 গুণ, যদি বিজোড় হয় তাহলে 2 তো গুণ করতেই হবে, সাথে 1 যোগ করতে হবে। তাহলে 3 × 6 +1 7 অ্যাটমিক মাস। তাহলে আজকের থেকে যেন মনে থাকে, যদি অ্যাটমিক নাম্বার জোড় সংখ্যা থাকে তাহলে প্লেন 2 গুণ করলে অ্যাটমিক মাস পাওয়া যাবে। অ্যাটমিক নাম্বারটা যদি জোড় সংখ্যায় হয় তাহলে অ্যাটমিক মাস ইকুয়াল টু শুধুমাত্র অ্যাটমিক নাম্বারের সাথে 2 গুণ। जो मैंने बताया था कि मेरे पास नोट्स हैं पूरे, जितने मैंने आज तक पढ़े हैं वो सबके हेल्प के लिए, आपको अगर उसमें से कुछ चाहिए होगी तो मैं वो भी प्रोवाइड करूँगी। तो फिर वो सबके लिए तो देखो, मैं टेलीग्राम का कुछ करती हूँ, आपको बताऊँगी। ओके जी, मेरे को नीट में अच्छे आए थे, मैंने 10 दिन में दिया था 89.76% आए थे नीट में। मतलब ऐसे परसेंट मतलब अच्छा ऐसा है क्या? चलो सही है। आप कहाँ से हो? ट्रेडिंग नाम वाले यहाँ से। जैसे आपको सच में बोलूँगा, आपके कमेंट मुझे समझ में नहीं आया। आपने टेन में दिया था और 10 दिन में दिया था, आपने 10 में नहीं दिया था, ये कैसे पॉसिबल है? नीट तो
So, today our topic is organometallic compound. So, what do you mean by organo? Organo means organic, and organic comes from after when you hear the word organo, it actually come to your minds that organic something like it's deal with the it will deal with the carbon. Okay, so organometallic compounds, and metallic means obviously metal, and that metal should be the transition metal, and that metal should be the transition metal. The compounds in which metal is directly bonded with the carbon. So organometallic compounds are the so the compounds in which metal is directly bonded with the carbon is the organometallic compounds. The compounds which is wait for a minute. আমি
So today I will revise the organometallic compounds, and so today I will revise the organometallic compounds, and it means that organo means organic, and from the words organic, it comes to our mind, means it clicks to our mind that organic means it deals with the carbon, and the metal, it will be obviously the transition metal. So the compounds in which the metal is directly bonded with the carbon, that is known as the organometallic compounds. The compounds in which the metal, and the metal should be the transition metal. So it means that the compounds in which the metal is directly bonded with the carbon, it means the organometallic compound, and it can be written as M for metal and C for carbon. So M for metal, and the metal is the transition metal, and transition metals, it belongs to the D block elements, and so you have to, means we have to take the transition metals. We should not take the non-transition metal, and we all know that what are the transition metal. So the types of organometallic compounds are two types. First one is the ionic organometallic compound, and second one is the covalent organometallic compound. So ionic organometallic compound means ion means ion. Ionic means obviously it comes to our mind that ion means it should be ions, and ions are of two types. One is cation and another one is anion. Cation means positive and anion means negative. Wow, such a nice notes. It has given by my teacher. So ionic organometallic compounds are of two types: ionic organometallic compounds and covalent organometallic compounds. So ionic metals are of two types, and ionic means ions, and ions are of two types. First one is cation and second one is anion. Yes, I am a Neet aspirant. Yes, so ions are of two types. First one is cation and second one is anion. And for example, you can say NaCl. So if we break that NaCl, means NaCl is an ionic compound. NaCl is an ionic compound, and if you break that NaCl, it will come Na plus, and Cl minus. So Na plus, Na is a metal and Cl is a non-metal, right? Na plus is a metal and Cl is a non-metal. So ionic bond is present between the metals and carbon. So ionic bond is present between the metal and carbons. For example, Rli. So we can write as R minus and Li plus. R means the methyl group, and methyl group, R means the methyl group. So it can be like CH3. Okay. So R minus Li plus. So R means CH3 and Li means R minus Li plus. So CH3 minus Li plus. So R minus Li plus, R means methyl group. So R minus Li plus, so R CH3 minus Li plus, and R is a carbon. R in R we have carbon, right? Methyl group. So methyl means CH3. Obviously, we'll find R means carbon. Obviously we'll find carbon. So carbon and Li plus. Li plus is the metal, and metal, yes, carbon metal. So obviously we'll found ionic bond, because ionic bond is present between the metal and carbon. Obviously we have found that CH3Li, we have carbon and we have metal, so there will be ionic bond. Now ionic bond, RC triple bond C, RC triple bond C, R means anions and triple bond C metals, and it will be cations. So ionic bonds, what I've said, ionic organometallic compounds, ionic organometallic compounds. Ionic means ions, and ions are of two types. First one is cation and second one is anion. So first one is cation should be positive and anion should be negative. So cations and anions. Okay, so ionic bond is present between the metals and non-metals.
Obviously, example is RLi plus. So R deals with the methyl group. Obviously, we found that there will be carbons and Li is a metal. So there will be ionic bond between them. In the first page, I have completed my first page, and what I have read in first page that organometallic compounds. Organo means what? Organo means it was deals with the organic, and it clicks to our mind that organic means it will deals with the carbon, right? Yes. So organo means it will deal with the carbon, and metal should be the transition metal, and metal should be the transition metal. The compounds in which the metal is directly bonded with the carbon, that is the organometallic compound. Organometallic compounds means the compounds in which the metal is directly bonded with the carbon, that is the organometallic compounds. And there are two types of organometallic compounds. For example, first one is the ionic organometallic compounds, and second one is the covalent organometallic compounds. So for ionic organometallic compounds, ions means what? Ionic means what? It was deal with the ions, and ions are of two types. First one is the cation and second one is the anion. So ionic bond is present between the metals and the carbon, and R group, R is for example R Li plus. So R Li plus means R minus Li plus. So R is the methyl group, and R is the methyl group. Obviously it will deal with the carbon, and Li plus means Li is a metal, so there will be ionic bond between them. Now we have completed the ionic organometallic compounds. It is my slip of tongue. So ionic organometallic compounds we have completed. So next one you have to revise the covalent organic metallic compound. So covalent bond means what? Covalent bond obviously deals with the sharing of electrons, and covalent bond are present between the metals and the carbon. So covalent bond is also present between the metal and carbon, and ionic bond is also present between the metal and carbons. So covalent bonds are of three types. First one is the sigma bond, second one is the pi bond, and third one is the sigma and pi bond both. So in covalent bonds are of three types. So ionic bond are of two types. Ions are of two types. First one is cation and second one is the anion. And the covalent bonds are of three types. First one is the sigma bond, second one is the pi bond, and third one is the sigma and pi bond. Okay, so covalent organometallic compounds are of three types. First one is the sigma bond, second one is the pi bond, and third one is the sigma and pi bond. For now, let us read about sigma bond. Sigma bond means one electron. For sigma bond not means one electron, means when we join two electrons, that time we will get a bond, and that bond is the sigma bond, because we have one bond. So sigma bond means a single bond. So how we get bond? When we join two unpaired electron, that time we will find a bond, and that single bond is the sigma bond. Okay, and it will be of two unpaired electrons. So for sigma bond there will be two unpaired electron, and for sigma bond there will be single bond, and sigma bond is present between the metal and carbon. So the bond between metal and carbon is common. For ionic bond we will find the bond between metal and carbon. For the covalent bond we will find the bond between the metal and carbon. So for sigma bond, covalent bond are of three types. First one is the sigma bond, second one is the pi bond, and third one is the sigma and pi bond. And sigma bond deals with the single bond. Sigma bond deals with a single bond, and single bond has one electron, not one electron. Sigma bond has two unpaired electron. So when we join two unpaired electron, we will get a single bond, and that single bond is the sigma bond. And the example is CH3 4SN. And what is the name what is the nomenclature of this?
and the nomenclature will be tetramethyltene. Tetra means 4, methyl means R group, and methyltene, SN means teen. So tetramethyltene. Now tin is a metal, so tin is a metal. So when we draw the structure, we will find like this: SnCH3 CH3 CH3 CH3. So number of sigma bond equal to 4 and number of pi bond is 0. So number of sigma bond is 4 and number of pi bond is 0. Number of sigma bond is 4 and number of pi bond is 0. See, number of sigma bond is 4. How we will get number of sigma bond is 4? Because say Sn is in the middle and we have to draw this way. So CH3 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 CH3. Let me bring my rough copy. I don't have. So number of sigma bond is 4, number of pi bond is 0. So RMGX is the Grignard reagent and is the organic reagent. RMGX is the Grignard reagent, is the organic reagent. RMGX, R minus, Mg plus and X minus. Now RMGX is the Grignard reagent and is the organic reagent. So RMGX, R minus, Mg plus. Mg plus is the metal. Mg is the metal and metal always have positive charge. So metal always have positive charge. In the first class I have already said that positive means there will be deficiency of electron. So metal can lose electron, obviously there will be positive charge, and MgX is the halogen, and halogen has partial negative charge, and partial positive charge means positive charge. A metal always have positive charge, and in the first class I have read that positive charge means there will be deficiency of electron, means there will be losing of electrons or loss of electrons. So metal will obviously lose some electron, so there will be positive charge. And RMGX, R means delta del negative. R is a methyl group and it is partial negative charge, and this all that. So Cm means sigma bond. Total sigma bond between the metal and carbon in RMGX. So for methyl group, obviously there will be 3 sigma bond, and there will be 3 sigma bond. For Mg there will be 1 sigma bond, and for X there will be 1 sigma bond. So total sigma bond will be 5 sigma bond. So total sigma bond will be 5 sigma bond for the Cm metal, carbon metal bond. And for the metal and carbon, so Al2Me6, Al2Me6. For Al2 means what? Al means aluminium and there is 2 metal. So we have to draw the structure like this. We have to draw means we can draw like this. Al should be sidewise. This Al, consider these are 2 Al and this one is Al. Now there will be bridge between them. Okay, bridge means obviously we all know, we have read about the Wheatstone bridge, how it looks like. It look like this, right? So bridge, there will be bridge, obviously there will be bridge. So Al2, so for Al2 we have drawn Al2, and for sigma bond, so how the number of sigma bond will be 1 2 3 4 5 6 7 8. There will be 8 sigma bond, 1 2 3 4 5 6 8 sigma bond, and aluminium is also connected, but we will not take it as a sigma bond, because we have to find the sigma bond between the metal and carbon. We have to not find the sigma bond between the metal and metal. So Al and Al, so there will be 2 aluminium, and the sigma bond is 8, and obviously, and for you can take it for, if we have methyl, so there will be 3 sigma bond more. No,
we have to find the sigma bond between the metal and carbon. So metal and carbon means there will be one metal, there will be one non-metal, there will be one metal and there will be one carbon. So they are connected by bonds, so metal and carbon. So there are 8 sigma bond. Now for the pi bond, for the pi bond, so now we will read about the pi bond. So pi bond denoted by double bond. So when we will find one single bond, there will be one sigma bond, and when there will be double bond, there will be one sigma and one pi bonds. So pi bond is found between the double bond. So for double bond there will be one sigma and one pi. For triple bond there will be one sigma plus 2 pi, and for sigma bond there will be one sigma plus 0 pi, means there will be no pi bond. Now pi bond. So for example, ferrocene. What is the structure of ferrocene? Ferrocene means Fe Ne5 into Fe into the power 5 C5H2 whole to the power 2. So for ferrocene, Fe is the metal. So Fe is the metal. N equal to number of carbon in ring. N equal to number of carbon in rings or linear chain. So Fe is the metal. N equal to number of carbon in ring, and N is the linear. N means the number of carbon in the ring or the linear chain. So or N you can say N equal to hapticity. Now N to the power 5 there will be 5 hapticity. So what will be the power number? There will be 5 hapticity. And what will be the carbon number? That is also the hapticity. Okay. So N to the power 5 means ferrocene hapticity is equal to 5. Now dibenzene chromium. For the dibenzene chromium, we'll find the chromium N6C6H62. So for the dibenzene chromium, N6 N to the power N, not N6, N to the power 6, chromium dibenzene chromium. So there will be 2 benzene. So what will be the formula? C6H6 is the benzene, and you have to give whole twice and bracket dibenzene and N to the power 6. So N to the power 6 C6H6 whole to the power 2, and there will be chromium. So the formula will be chromium bracket N to the power 6. There will be bond. So C6H6 whole to the power 2. So the hapticity equal to 6. Hapticity means the number of carbon in the ring. Hapticity means the number of carbon in the ring or the linear chain. Hapticity means the number of carbon in the ring or the hapticity means the number of carbon in the ring or the linear chain. Hapticity means the number of carbon in the ring or the linear chain. Hapticity means the number of carbon in the ring or the linear chain. So hapticity means a hapticity for dibenzene chromium will be 6. Now Z salt. For Z salt, what is the formula of Z salt? Z salt equal to K equal to PtCl3 N to the power 2 C2H4. For PtCl2 K, for Z salt chromium there will be for potassium there will be potassium PtCl3 N2 C2H4. So PtCl3 there will be 3 chlorine and C2H4. C2H4 means what? C2H4 there will be the CH2 double bond CH2 because the carbon has 4 hands. So C double bond equal to C double bond. So PtCl3 CH2CH2, so hapticity will be 2. Now we will read about the carbon sigma and pi bond. It occurred between the sigma metal and carbon. So sigma and pi bond, it occurred between the metal and carbon. NiCO4. So its hybridization structure will be sp3 and its shape will be the tetrahedral. MnCO5. So its hybridization will be the dsp3 and its dsp3 and its shape will be the trigonal bipyramidal. FeCO5. So its hybridization will be the dsp3 and its shape will be the trigonal bipyramidal too.
and CrCl whole 6, and so the coordination number will be if the coordination number is 6, so the share will be the octahedral. So Me2CO10, so it will be trigonal bipyramidal, and CO2 bracket CO8, so its hybridization will be 2 tetrahedral unit. So up to this, and we'll revise next thing in the next class. Thank you.